Good morning, students. Uh, Bhuva, Pavani, Maitli, I hope all of you can hear my voice. Pavani, respond. Okay. So, all of you give the heading dividend decisions today. Hey, dividend decisions இது இங்கே இல்லையே. Oh yeah, yeah. இங்கே தேடுறேன். Dividend decisions. Listen carefully. Trust me. Laddu chapter. ஆனால் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். 10 வாட்டி நான் சொல்கிறேன். சேம் திங் ஐ கீப் ரிப்பீட்டிங். Things are easy, the teacher says. No, genuinely he means, when he says easy means easy only actually. It's not that easy means little. ஆனால் whether it is easy or complicated, முதல்ல கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அது புரியலன்னா even though that is easy, நீங்கள் தப்பு பண்ணுவீங்க புரியாமல் இருந்து. ஏன்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். அது எந்த மெத்தடு மீன்ஸ் அது முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் மெத்தட் இஸ் ஆஸ்கிங், தென் அக்கார்டிங்லி யூ ஹவ் டு கிவ் த ஆன்சர். ஸோ தீஸ் ஆர் த சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு யூ ஹவ் டு be very good in concepts. First you have to understand the logic, the rationale behind the topics. Merely technically if you go, chances are forgetting things are very high. So you got to be careful. Apart from understanding the logic part of it, then mind la adu structure irukonu. Notebook la neat eludittu formulas alla or place la eludittu or mind la it should be very neatly arranged. Then that will be staying with you. Is that clear? You remember one chapter we did called capital structure theories. Relevance theory, irrelevance theory, you remember? Leverage relevance, leverage irrelevance, or debt relevance or debt irrelevance. Now what capital structure theories we studied? Modigliani Miller NOI approach. And the ரெண்டு approaches என்ன சொன்னாங்க? Whether you have debt leverage or not, it's not going to be big different. Okay, values of the companies will be same. It all depends on the performance of the company, that is EBIT. Now there are two companies, X company, Y company. X company is levered, Y company is unlevered, but both companies EBIT is the same. Then value of the company also will be the same. You remember that? And that one first, that is the propagation of NOI approach. Then that was supported by MM. Then 1958, then 1963 they said no, tax matter, tax, suppose if we bring into the equation, slight change will happen to the levered company, that is value of the unlevered company plus debt into tax rate. But NI approach is telling substantial difference will be there. If leverage you have in your company, that means debt you have in your capital structure, lot of difference will be there in the value of the company. How to find out the values, formulae, KE, KO, now we learnt in capital structure theories. I hope all of you remember. Go through that once. Now today what we are going to learn, dividend decisions. What do you mean by dividend decisions? In this also there are
two approaches, relevance, irrelevance. See, ultimately the aim of all decisions in finance management is to increase the value of the shareholders, value of the wealth of shareholders. That is the whole aim of this subject. So obviously, when you announce a dividend, you means the company. See, there are totally three forms of business organizations in India and across the globe: sole proprietorship, partnership, joint stock company. In sole proprietorship, direct profits are taken by the owner. What it does with that, that is his choice. In partnership, profits are distributed among the partners at the end of the year. In companies, profits are distributed in the name of what? Dividends. Out of EBIT, you pay interest. You pay interest. Then you find EBT, earning before tax. From that, you pay tax to the government, income tax. Then what is left over? Earning after tax. Now that earn EAT or PAT. Now that profit is available for shareholders. Shareholders are of how many types? Two: preference shareholders, equity shareholders. Now out of that PAT, you pay preference dividend because first modalla. So you pay the fixed preference dividend. Now remaining amount left over entirely profit available for whom? Equity shareholder. This is the main bone of contention of this chapter. We are not discussing about here preference dividend. Never. We in this chapter we are discussing only what kind of dividend, which type of dividend? Equity dividend. இப்போ profit available for equity shareholders, இதுலேருந்து எவ்வளோ amount of dividend payment பண்ணணும்? சார் எவ்வளோ அமௌண்ட்னா கொடுங்க எவ்வளவோ. அரே how is that? சப்போஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸு ஒரு அமௌண்ட் சப்போஸே 200 கோடி வந்தது, அதுலேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ஒரு 15 கோடி பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. நான் ரிமைனிங் 185 crores rupees is there. இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு? 185 crores சார்? ஆமாம். அது எல்லாம் யாருது சார்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வேறு யாருது? எல்லா ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த வருஷம் ரொம்ப பம்பர், கம்பெனி இஸ் டூயிங் பம்பர் பிஸ்னஸ், ரொம்ப பெரிய ஹிட்டுக்கு கம்பெனி. நவ் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஹவ் கம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்டா? இந்த மேனேஜிங் டைரக்டர், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா ஒரு பைசாவும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டாம், அது வேலை நம்ம தான் உட்காரணும் சொல்லிட்டு அவங்க மண்டையில் இருக்கும். எஸ்ஆர்னோ அவங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதெல்லாம் முடியாது. That money ultimately belongs to whom? Shareholders. You have to convince them what you are going to do with that money. If you give a chance to the management, no, they will want big money. These people are sitting on the management of the. That's why people play a lot of politics to go to the top of the company. Corporate politics, because huge money piles up, no, and on that you will have full command. அந்த பவர் வரும் இல்லையா? அதுக்கு தான். தட் இஸ் வை பீப்புள் பிளே ஃபார் த பீப்புள் பிளே பாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் திஸ் பொசிஷன்ஸ். பிகாஸ் பப்ளிக் மணி மேலே நம்ம உட்காரணும். இப்போது பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு அவ்வளோ ஃபைட்டிங் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள்? வை டு தே டூ தட்? பவர் எப்படி வரும்? பப்ளிக்கு காசு ஒரே இடத்துக்கு வரும் இல்லையா? டேக்ஸ் மூலமாக. அந்த மணி மேலே நம்மள் தான். நான் சொல்கிறது தான் நடக்கணும் ஒரு கைண்டு. சிமிலர்லி யூ டேக் BCCI. Why people are fighting, to get to the BCCI secretary, president? அதுவே இல்லைப்பா. தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் பாருங்கள், அங்கே எவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் தெரியுமா? டு கெட் டு த பொசிஷன்ஸ். ஸ்டேட் கிரிக்கெட் கவுன்சில்ஸ் ஆர் தேர், நோ, டு கெட் டு த பொசிஷன் இன் ஸ்டேட் கிரிக்கெட். ஃபர்கெட் அபவுட் IPL, BCCI, அதெல்லாம் ஒரு வேறு லெவல். ஹூ இஸ் த பிக் நோ ஹோம் மினிஸ்டர் சன் வந்து செக்ரட்டரி அந்த மாதிரி இருக்காங்களா இல்லையா? Highly powerful people there. Why are they going and sitting in those chairs? Because lakhs and lakhs of crores of rupees get coming money. Yes or no? Public money வருது. And அது மேலே நான் உட்கார்றேன், நான் சொல்கிறத நடக்கணும். And a full wealth of that organization is controlled by me. ஜெட்ஸ் இருக்கும், ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்கும், பிக் 5-star ஹோட்டல்ஸில் மீட்டிங் பண்ணலாம், சாப்பிடலாம், தூங்கலாம், சுற்றலாம். ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்கும், எங்கே போனாலும் பர்சனல் ஜெட்டு தான். இன்னொரு கிடையாது, இது BCCI, இது நான் சுற்றுறேன். ஆனால் இவனுக்கு தான் ஃபுல் கண்ட்ரோல் அதுக்கு மேலே. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நோ. சி யூ மே ஆஸ்க், சார் ஏன் சார் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க? யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் why am I talking all these things.
இப்போ இந்த கம்பெனிக்கு வாங்க திருப்பி நான் சொல்கிறது இது எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் 184 crores ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷோல்டர்ஸ். இஃப் யூ கிவ் எ சான்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பைசா நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டோம் அப்படியே இருக்கட்டும், புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் இல்லை அடுத்த வருஷம் வி வில் ஷோ மோர் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படியெல்லாம் ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ காமிச்சோம்ல தென் நெக்ஸ்ட் இயர் வி வில் ஷோ மோர் ப்ராஃபிட் நான் இருக்கட்டும், தென் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் நாட் அக்ரி டு தட். எஸ் ஆர் நோ? சார் என்ன சார் சொல்லிட்டே வரீங்க ஒரு வாரம், நாட் ஈவன் ஒன்ஸ் வி ஆர் என்ஜாயிங் அவர் மணி, நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறீங்க எல்லாம். where will they talk like this, the shareholders? The general body meeting. கம்பெனி லால படிக்கிறீங்கல்ல, ஜென்ரல் மீட்டிங்ஸ் இருக்கா உங்கள் போர்ஷன்ஸில்? ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங், ஸ்பெஷல் மீட்டிங் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா? ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் இதெல்லாம் கேள்வி வரும், கேட்பாங்க. வில் ஆஸ்க், சார் ஏன் சார் டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க? இல்லை பண்ணுறோமே பண்ணலாமே, ஆனால் நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க சொல்லிட்டு எல்லாம் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் தருவாங்க. Understood or not? Okay, who? The board of directors. Why the money should not be distributed? But when the pressure builds up on the management, then they will have to announce. Illana, ipidi pressure, no, these people are adamantly not listening, then no problem. Public is ultimate power, no? In the company shares are vanda solli vittite poiduvanga. Then what will happen in the market? The share value will decrease. Understood? Then overall company capitalization value will decrease in the market. Manam poidum. You have to protect your respect also, no, value also, no. Ultimately for that only you are day in day out struggling, and that itself is coming down. What? Share value. People are fed up. This company dividend distribute பண்ண மாட்டாங்க, சும்மா ப்ராஃபிட்ஸே காமிக்கிறாங்க, தேவையில்லை சொல்லிட்டு they will get fed up and leave the company. What will happen? Supply of the shares will become more into the market and the price of the share will come down. All of you are understanding or not? So you have to announce dividend. Now, in the name of dividend, 185 crores, enjoy pa, come on, take it. 185 crores ஒரு 2 கோடி பேருக்கு வச்சுட்டு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் மீதி 183 crores rupees. ஓகேப்பா 5 கோடி மீதி 180 crores, கமான் என்ஜாய். ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா? ஒரு பேருக்கு ஃபார் நேம் சேக் டோக்கன் மணி மாதிரி கொஞ்சம் அமௌண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் ரிசர்வ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஜொர்னல் போட்டுட்டு அந்த அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மீதி வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் ஜொர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுங்க, ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட். அவ்வளோதான். எவ்வளோ? 183 crores, 183 crores. இல்லைனா 180 crores, 180 crores. Can you do that just like that randomly? Understood or not? So you can neither be this extreme nor that extreme. You got to link your dividend decision to what? Your share value. The dividend amount should be such amount where your share value should increase in the market. இது அது பண்ண முடியலன்னா அப்போ your dividend decision is wrong. That is what exactly we are going to learn in this chapter. Neatly understood, all of you. Chapter main aim, all of you understood or not? Now இப்போ இதுல திருப்பி சார் அப்போ மைண்ட்ல உங்களுக்கு you may come to a conclusion, sir, அப்போ மார்க்கெட்ல ஷேர் வேல்யூ கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் த டிவிடெண்டா? நான் அப்படி சொல்ல வரலையே சார். அப்படி தானே நீங்கள் சொன்னீங்க, டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வில் இன்க்ரீஸு, இல்லைன்னா வித்துட்டே போயிடுவாங்க, ஓகே market price will decrease. If you do in this now, when did I that say the extreme case? If they don't announce dividend at all, people will get fed up and will sell the shares. This way around also chances are there. 185 crores profit vandada, reserves and surplus or 2 கோடி வச்சிட்டு மீதி எல்லாம் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க. People and all will take like hot cake, சாப்பிடுவாங்க, then they will forget about it. அடுத்த வருஷம் நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணலன்னா, லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க, இந்த வருஷம் என்ன பண்ணீங்க, சப்போஸ் ஜென்வின்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வார் அண்ட் ஆல் ப்ராஃபிட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஷார்ப்லி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? ப்ராஃபிட் டிக்ரீஸ், டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ண முடியல,
now you cannot declare the dividend in that. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் ஏதோ ஓகே தப்பு பண்ணி. Now they will blame you only. Who? They means who? Shareholders. தப்பெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க நீங்கள். நாங்கள் கேட்டோம் உங்களுக்கு ஃபுல் 183 crores டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க சொல்லி, நீங்கள் தான் கமான் என்ஜாய் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க. எங்களுக்கு என்ன தெரியும், நீங்கள் கொடுத்தீங்க நாங்கள் எடுத்துட்டோம், நாங்கள் கேட்கலையே. They will come like that. ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. Did we say that? You should have thought about it. Why did we give the management powers to you? You should be wise enough to take a decision properly and distribute the dividend. Why did you distribute full amount like that? கேள்வியெல்லாம் வரும். All of you understanding. ஏன்னா அடுத்த வருஷம் இப்போ because of this stupid war going on Gulfல, business got affected because of some reason, because of link இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த whatever situation going on. ஆர் திருப்பி அகெயின் கொரோனா வந்துச்சு, திருப்பி சம்திங் வந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் அவர் பிஸ்னஸ் காட் எஃபெக்டட், ப்ராஃபிட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஷார்ப்லி. இந்த வருஷம் டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியலன்னு எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம், ஆனால் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு மேபி 1/5 ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். அகெயின் கேள்வி வரும். ஸோ திஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் வெரி இரிட்டேட்டிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் எ பேலன்ஸ். So all the things you have to take into consideration when you decide about the dividend amount yearly. So ultimate aim is what? You decide, see how, what you have to keep looking when dividend you announce, keep looking at the share value. In market, how people, the investors will respond to the share value on your dividend decision. Adha link. 2 இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் whether your dividend decision is optimum or not? Clearly it will get reflected in the market. Okay, if the company is wise and properly they have dividend policy or balanced வச்சிருக்காங்கன்னா steady it will, the price of the share will keep increasing. கொஞ்சம் means decrease. Okay, but it will not get fluctuated like this. Today 3,000 rupees, tomorrow 2,500, again jump, again 2,800, again like அந்த மாதிரி ஜம்ப் ஆகாம, okay, steadily it should keep growing if the dividend decision is proper. Understood or not? So profit distribution is very, very sensitive. You got to be careful. Okay, now coming to in this, appo it is said that we can say that sir share valuation marketla dividend mele depend aayirukku. Dividend is one of the prominent what is that push for pricing of the share. Not the only criteria for share valuation. Other things also investors look into. What other things? Leverage paapanga, EBIT paapanga, operating, expected projects enna irukudhu paapanga, macroeconomic factors irukudhu adu paapanga. Companies are doing well only, nalla projects kaiyila irukudhu, business going on, ana people got into depression, that also possible. Now Reliance shares, Reliance company is doing good business only, or Adani Group, lot of projects it has got in his hand, yet the share value doesn't go increase very sharply. Or some other company, say for example Bosch, illana MRF, or some companies are there whose share value keep on fluctuating. Company per se, if you see, they are performing well only, but people get depressed about what? About the macroeconomic factors. They get into a nada eppo paru. As soon as I get up, when I see my cell phone, Trump has announced to put further bombs on Iran. Night thoongumbodhu again, and the mad person again has given another comment. Now as soon as you get up, one negative news, as soon as before going to bed, another bad news. So the market la na vekka vendam, I will remove all the money. டே இல்லைடா, எல்லா கம்பெனிஸ் நல்ல கம்பெனி ஷேர்ஸ் இருக்கணும்டா எனக்கு. ஓகே, நம்பிக்கையே போச்சு. கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் தாங்க முடியலப்பா ப்ரெஷரு. ஸோ ஐ டேக் ஆல் த மணி ஃப்ரம் த ஷேர்ஸ். எங்கே போடுவேன்? கோல்டு வாங்கிடுவேன். கோல்டா? இல்லை நான் அது என்ன ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் போடு. ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டா? இல்லை லேண்ட் வாங்கிடுவேன். அங்கே ஒரு லேண்ட் இருக்குது, ஒரு 30 லட்சம்க்கு இந்த எடுத்துகிட்டு லேண்ட் வாங்கிட்டு வச்சுருக்கேன்.
human mind will get into, kind of negative thinking about market if these things keep on happening. Per se, this company is not bad, but other factors are also there. So, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, வெறும் dividend decision is not the only criteria for the pricing decision or market pricing decisions. ஷேர்ஹோல்டர்ஸுக்கு நிறைய விஷயம் அவங்க மண்டையில் சுற்றிட்டே இருக்கும், அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நீங்கள் டிமேட் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போது இன்னைக்கு வந்து என்எஸ்சி மார்க்கெட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, 3000 ரூபீஸ் 3200 போயிட்டு இருக்குது. நான் அங்கே ஒரு நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், யூ வாண்ட் டு பை, ப்ரைஸ் பேண்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தால் எனக்கு வாங்கிடுங்க சொல்லிட்டு அங்கே ஆர்டர் கொடுத்தா, அது சப்போஸ் தட் கம்ஸ் டவுன் டு தட் லெவல், தென் தே வில் பை ஃபார் யூ, அதர்வைஸ் தே வில் நாட் பை. That means market will come to know at what rate people are expecting those shares. நீங்க டிமேட் அக்கௌண்ட் when you any of you have got டிமேட் அக்கௌண்ட் இப்போ வரைக்கும் பண்ணல, நான் விதின் ஓகே நீங்க சிஏ இன்டர்மீடியட் பாஸ் ஆயிடுங்க, உங்களுக்கே மைண்டுக்கு வந்துடும் டிமேட் அக்கௌண்ட். இல்லைன்னா ஃபைனலுக்கு பாஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. ஒன்ஸ் யூ ஓகே தென் தேர் now you want to buy the share now means இப்பயே வாங்கிடலாம். இல்லைன்னா அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இல்லை இந்த ப்ரைஸுக்கு எனக்கு வேண்டாம், இது இந்த சப்போஸ் 2500 போயிட்டு இருக்குது, எனக்கு 2300 சப்போஸ் இட் இஸ் கம்ஸ் டவுன், பிகாஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் வில் கம் டவுன் டு 2300 டச் பண்ண உடனே எனக்கு ஒரு 10 ஷேர்ஸ் வாங்கிடுங்க சொல்லி அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட். Suppose say tomorrow it comes down to 2300, immediately your account will be debited to 23,000 rupees and those shares will be credited to your demat account. Sir, varlana they will wait. Sir, மேலே போயிடுச்சுன்னா அரே போட்டும், when it comes down it will be credited. Sir, எப்பவுமே வரலன்னா எப்பவுமே வராது, அப்போ விடு, அப்போ என்ன அது, அந்த ஆப்ஷனே இல்லை உனக்கு, திருப்பி you go for another option. Understanding on. Now you may ask, sir, enna sir and the option logic enna, why they do give like that? They want to know at what price the people are expecting now these shares, where it is heading to. Understanding or not? Okay, so when you as you keep getting into it, no lot of things you will know. Okay, so ஒரு background of the chapter புரிஞ்சு போச்சா? ஓகே, இப்போ இதில் திருப்பி 2 தியரிஸ் இருக்கு, ரெலவென்ஸ் தியரி, irrelevance தியரி. இப்போ வாட் டிட் ஐ சே, டிவிடெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டேரியா ஃபார் த இன்வெஸ்டர்ஸ் டு டிசைட் அபவுட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நிறைய அதர் விஷயம் எல்லாம் இருக்கும், இப்போ அதெல்லாம் சைடாக வைங்க. இப்போ டிவிடெண்டுக்கு டிவிடெண்ட் பேமெண்ட், நான் டிவிடெண்ட் பேமெண்ட். அப்போது ரிலவென்ஸ் தியரி, irrelevance தியரி. irrelevance தியரி வாட் இஸ் டெல்லிங், இதெல்லாம் ஸ்டூபிடு, தேவையில்லை. Who said that dividend announce பண்ணாதான் means people, investors are always looking forward for dividend announcement? Not necessary. company கையில் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் dividends எல்லாம் investors பார்க்க மாட்டாங்க. okay, they will not change the now dividend decision is irrelevant for market price of the share. Again that fellow only will come, who? approach, Modigliani Miller. And as capital structure theory, you remember, no, and the step 1 arbitrage process, jumping from levered company to unlevered company, you remember? இங்கேயும் அப்படிதான் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டெப்பா mathematical steps கொடுத்துருக்காங்க. okay, now they proved that whether the company announces dividend or not, overall value of the company at the end of the period will be the same, it will not going to change. Overall value of the company, per share value may change, but overall value of the company is not going to change whether you declare dividend or not. This is irrelevance theory, approach. Relevance theory ke thirupi, okay, there are basically 2 people or 3 methods I will say. First one is the name Walter method, then Gordon method, then dividend discount model. Okay, so these are the people, relevance theory, who are telling that based on the dividends only price of the share fluctuates, changes. Okay, now dividend announce pannalana, price of the share will not move, it will fall.
So dividend is very relevant. Understanding or not? Okay. So based on this, we will start working out the sums. இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் எப்படி கொடுத்துருக்கானா, he started with irrelevance theory, approach, which I don't want. Let's do first relevance theory. Sums பண்ணிக்கலாம். Then after doing all the relevance theory, then we will come to irrelevance theory. Then you will understand it better. The chapter, you will understand it better. கொஞ்சம் ஆர்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம், இப்போ நிறைய எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. ஓகே, த வே வி அப்ரோச் த சாப்டர் which is comfortable for you, which will be comfortable for the students, not for the teacher. எனக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்போயே ஓகே டியூன் வச்சுட்டு பாட்டு பாடிடுவேன். For me no problem at all. For you whatever is comfortable, based on that I will explain. Okay, now come on, we'll start. Now look at here. The significance of dividend theory. The theories of dividend. Okay, theories of dividend. Irrelevance theory, dividend is irrelevant, approach. Relevance theory, Walter Gordon. Gordon da konchum modified irukudhu, dividend discount model. When that comes I will explain you. Dividend discount model. Okay, konchum modified approach. Walter Gordon enna solranga, kandipa dividend de value unde. Based on the dividend only, price of the share will be fluctuated. The more the dividend you pay, the more the value of the share. And adliyo thirupi variations are there, that I will tell you. Okay, approach are telling no, whether you announce dividend or not, you pay dividend or not, value of the company is not going to change. These people are telling illa kandipa irukku. So okay, the more you announce dividend, okay, the more the value of the company. Understood or not? Okay, so relevance theory avladapa. இந்த மூணு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் சாப்டர் 1. And trust me, concept I have explained you thoroughly. Now ஈஸியாக சம்ஸ் பண்ணிட்டே போயிடலாம், டக்கு 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 இன்னைக்கு. ஓகே, by 1 o'clock we will finish off this chapter. ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, we will not keep the things pending. Come on. இப்போ முதல்ல இங்க பாருங்க, he started with irrelevance theory. No, I don't want to do that. Okay, முதல்ல relevance theory பண்ணிட்டு then we will come back to this one. Okay, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெத்தட்ஸு. I will come to there. இப்போ வால்டருக்கு வாங்க. Okay, come on. Give the heading Walter model, dividend relevance theory, Walter model. Okay, now what is it telling? Ultimately, you have to find out the price of the share based on the dividend. Now listen carefully. Market price, to find out market price, he has given a formula. Walter model, Walter model, Gordon model, then dividend discount model. Dividend discount model is a slight variation of Gordon model only. Okay, the slight spin mari koncham spin pote. Okay, it's a variation of Gordon model. I will explain regarding that. So here market price of whom? The share, market price of the share, formula dividend. See, in the formula itself dividend is there. Up market price completely depend on the dividend. No, dividend, whatever dividend you have declared, plus R, everything I will explain. R by KE into E minus D by KE. KE na theriyum ungalku, cost of equity, you remember, no? KE, now previous chapter we have learnt about thoroughly about KE means cost of equity. Okay, D means what? Dividend per share, how much dividend you have announced. Then what is R? R is return on investment, return on investment. E means earnings per share. D means I told you already, dividend per share. இப்போ இங்க பாருங்க, P means market price per share, E means earnings per share, D means dividend per share. Suppose say earnings is 10 rupees, out of that you have announced dividend. அப்போ இது வந்து E minus D. R,
R means internal rate of return or return on investment. Wherever you are investing, that investment is generating for you, suppose say 14% is R. But equity holders are expecting only 10% for you to you. Purirda? 14% you are earning because you are highly efficient company, but equity because you are highly efficient, their expectation is very less on you. They are நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. இந்த கம்பெனி அவ்வளோ வேண்டாடா, கொடுப்பாங்கடா கண்டிப்பா, எதுக்குடா. Suppose a company is risky na, unga KE increase ஆயிடும். And for that we have learned that formula CAPM. Remember beta factor, last class only I have explained you. Ella linked. Your mind only should catch the frequencies properly. So suppose a high இப்போ இவங்க வந்து whichever project they are investing, they are able to make how much? 14%. அதான் R, internal rate of return, return on investment. KE 10%. Means how much the equity holders are expecting from the company, KE. Okay va? Plus D na 6 rupees திருப்பி by KE. The formula P0 there. Come on, do these numbers and solve me. For my example, what is the price of the share? So KE எவ்வளோ? 10%. Come on, solve for me and tell me how much is the value. Mind you, this is 0.14, 0.10, இது 0.10. Come on. 4 into 0.14 by 0.1 plus 6 divided by 0.1. 116. Understood? Pakka. இப்போ கொஞ்சம் okay, we are discussing now Walter model. Walter model, listen carefully. P0 is equal to D plus R by KE, E minus D by KE, the formula. Appo my example I have given, E is equal to 10, D is equal to rupees 6, R is equal to 14%, KE is equal to 10%. Did I give this or not? Okay. Now therefore all of you write down no example, please start writing. Come on, Walter model. Come on, all of you write down. The online students, all three of you write down quickly. Sums பண்ணலாம், start பண்ணலாம். முதல்ல quickly எழுதுங்க இது கான்செப்ட். P0 is equal to D plus R by KE bracket on E minus D whole divided by KE. Okay. Now therefore P0 is equal to சொல்லுங்கப்பா. ஆமா, D வந்து 6 plus R 0.14, அப்படியே 14 எழுதாதீங்க, 0.14 divided by 0.10 into E minus D. E எவ்வளோ 10, D எவ்வளோ 6 divided by 0.10. அப்போ எவ்வளோ வந்தது நம்மளுக்கு? 116. கரெக்டா? இப்போ இதில் கொஞ்சம் கன்க்ளூஷன்ஸ் வரலாம். You remember வால்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, this fellow வால்டர் conclusions. Write down வால்டர் conclusions. இதுதான் முக்கியம். வால்டர் conclusions. 3 conclusions கொடுத்துருக்காங்க. When R is greater than KE, when R is greater than KE, dividend should be 0. I'll explain. You first write down. I'll explain. When R is equal to KE, dividend is okay, irrelevant. Whether you announce dividend or not, it doesn't matter.
how much ever you want to, okay, whether you want to give, distribute. When R is less than KE, is telling dividend should be equal to E. D should be equal to E. Full dividend should be given. That means எதுமே retain earnings வைக்கக்கூடாது. You should not retain anything. Full distribution பண்ணணும். Then only price of the share will be maximum. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ R எவ்வளோ 14, K எவ்வளோ 10. அப்போ price எவ்வளோ வந்தது 116. What Walter is telling, when R is greater than K, D should be what? அப்போ எதுவுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா price will be maximum. Why? Because company is generating more profits on the investment than what you are expecting. Then why you want to distribute? Don't ask, we will more. That's what the Walter is telling. Sir, then now you may ask, sir, appo eppadi sir dividend is relevant? Of course dividend. Here dividend announcement is 0. It depends on dividend announcement only, no? Dividend decision only, no? Approach is telling, it is, you don't even think about dividend. You distribute, want to distribute fully, you want to keep fully, no problem. அதுக்கு ஈக்குவேஷன்லயே வராது சொல்றாங்க. இங்கே டிவிடெண்ட் ஈக்குவேஷன்ல வருது. அப்ரோச் எப்படி தெரியுமா? இப்போ பிக்கு இது ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்களா? அப்ரோச்ல டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி when you see, no, டி இருக்காது ஈக்குவேஷன்ல. வரும், அதை நான் சொல்றேன் இருங்க. மேத்தமெட்டிக்கலி ஃபார்முலாலே இருக்காது டி. So then they are telling, when in this formula itself D is disappearing, on what basis then you are telling that dividend is relevant கேக்குறாங்க அவங்க. அது அப்புறமா வரலாம், முதல்ல இங்க அண்டர்ஸ்டுட்டா? இப்போ வால்டர் what is he telling? When R is greater than KE, is telling D should be 0. dividend எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. now இப்போ நீங்க இங்க இதை பாருங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல. In our example, now if write down, if D is equal to 0, price is equal to 0 plus R எவ்வளோ 0.14 by, come on do, then நம்மளது E எவ்வளோ, how much E 10, 10 minus 0 by 0.1. இப்போ பாருங்க 10 into 0.14 by 0.1 divided by 0.1, 140. பார்த்தீங்களா price increase ஆச்சா இல்லையா? Understood? All the online students properly understood, my dear, whatever I have explained. Yes, sir. So this is what is Walter conclusions. Walter model முடிஞ்சு போச்சுப்பா, உண்மையாலே முடிஞ்சு போச்சு. அது அடுத்தது கார்டன் மாடர்ன் படிச்சுட்டு, தென் டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல் படிச்சுட்டு, இர்ரெலவன்ஸ் தியரி படிச்சிடலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபியூ சம்ஸ் பண்ணிட்டாலே இந்த சாப்டர் உங்கள் கைக்கு வந்துடும் ஃபுல்லாகவே வித் ஃபுல் கான்செப்ட். சீக்கிரம் பண்ணலாமா? ஓகே, எழுதிட்டீங்களா? கேன் வி டூ? ஓகே, இப்போ கமான் ஆல் ஆஃப் யூ டூ தி சம்ஸ். கமான் டெஸ்ட். கமான் 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 2 minutes time, not more than that. டக் முடிக்கணும். Come on. Come on, do fast. Illustration 2, test. He is asking X Limited earns 10 per share. This is E, earning per share. Capitalization rate and return on investment. Capitalization rate means KE. Return on investment means R, 10% and 12%. Appo R is greater than K, is asking determine the optimum dividend payout ratio. Optimum dividend payout ratio is 0. Okay, and the price of the share at the payout. Okay, what is Walter telling? When R is greater than, write down, when, look at here, when R is greater than K, the optimum payout ratio should be 0. Dividend should be 0. அப்போ
எவ்வளோ உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் தி ஷேர் வரும்? come on, write down quickly. come on, when r is greater than k, I told you already, இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ரொம்ப ஈஸி டாபிக் இது. இது ஃபுல் சாப்டர் ஈஸி. பட் கான்செப்ட் புரியலன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது உங்களால். that is what is the advantage of our classes, my classes. I give the full concept to the students all the time. Then now you will remember this chapter forever. Okay, பண்ணிட்டீங்களா? come on quickly. முடிச்சிட்டிங்களா? சப்போஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். now it is now அங்கே எழுதுங்க. suppose, write down, suppose dividend declared by company is 50% or 60% of EPS. now find P0. now come on, சொல்லுங்க எனக்கு P0 எவ்வளோ? suppose dividend declared by company 60% of EPS. 60% of EPS. Find P0. come on, do and tell me. price, okay. 60% of 10 means how much? 6 rupees. yes or no? then okay, 60%. appo D is equal to 10 into 60% is rupees 6. appo P0 is equal to 6 plus 0.12 by 0.1, okay, into 10 minus 6 whole divided by 0.10. correct? yes or no? so 6 plus எவ்வளோப்பா? 1.2 4.8 divided by 0.1. so எவ்வளோ? 10.8 by point எவ்வளோ? how much? 108. okay. so this is our Walter model. அவ்வளோதான். இப்போ come on quickly இது பண்ணுங்க. test 3 minutes time, not more than that. நீங்கள் தான் பண்ணணும். ஆன்சர் பார்க்காம புக்கில் if you want to copy, how will I control you? impossible. I will not do that stupid things and all. you don't become stupids. do without looking into the solution in the book. you do on your own. இது ரொம்ப important. mark it as important sum. don't look into the solution. you do on your own. he has given P0, price of the share. he is asking what should be your dividend payout. dividend he is asking. earning per share how much? இப்போ outstanding 12% preference shares. super சம்டா இது. 30 lakhs. ஓகே பண்ணலாம். இது illustration இல்லை பண்ணுவீங்களா? ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துட்டா 2 minutes டைம் do. preference dividend மைனஸ் பண்ணணும். all online students doing. Pavni, Bhuva, Maithili, everyone. yes sir. yeah, super da. come on quickly do. before okay, by today 1 PM we should finish off this chapter. ஒரு 10 sums பண்ணணும் கண்டிப்பாவே. முடிச்சிட்டிங்களா?
Over. Hey, so much of time I cannot give, Ra. I don't have time that much. Now, what happened to you, all of you? ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டீங்க. நெட் ப்ராஃபிட் 30 லேக்ஸ்லேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ? 12 லேக்ஸ் போச்சா? 18 லேக்ஸா? 18 லேக்ஸ் டிவைடட் பை 3 லேக்ஸ். அப்போ இபிஎஸ் எவ்வளோ? 6 rupees. எழுதுறீங்களா இல்லையா? ஆ நான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் எவ்வளோ? 10 20. கே எவ்வளோ? 16. நாட் 42 rupees அவனுக்கு வேணும். அப்போது டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கேட்குறான் இல்லை? இப்போது 42 இஸ் ஈக்குவல் டு dividend how much? Dividend how much? Dividend தான் நமக்கு தெரியணும் இல்லை? Dividend plus R 0.2 divided by 16 6 minus D by 0.16. இதுதான் equation. புரியுதா? Now come on, calculate now. So much of time you people are taking, Ra. சீரியஸ்லி ஐ பண்ணுறீங்களா? என்னடா இப்படி எல்லாம் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? 0.2 டிவைடட் பை 0.16 1.25 டி ப்ளஸ் 1.25 into 6 7.5 minus 1.25 டி. ஓகே, 42 into 0.16 6.72 minus 7.5 is equal to minus 0.25 D. 6.72 minus 7.5 பண்ணா எவ்வளோ வரும்? minus 0.78 minus 0.25 D. D is equal to minus 7 divided by minus 2.5 minus cancel divided by 0.25 3.12 da. Okay, 3.12. Understood da? Does any student have any doubt, my dears? Super. Okay, does any student have any doubt, my dears, in this? No. Okay, so now அவ்வளோதான். Now check whether book answer has come or not. வந்துச்சா? 3.12. Super da. இப்போ dividend payout ratio he is asking. Write down. Dividend payout ratio is equal to, come on, is equal to D by E into 100. 3.12 by 6 into 100. He is asking DP ratio. Question paranga. Okay, compute the dividend payout ratio. Dividend payout ratio formula is this only, D by E into 100. Appo this is 52%. The optimum dividend payout, sorry, required dividend payout ratio to bring the share value to 42. Understood? Now Gordon model. Gordon model formula எழுதுறீங்களா? We'll now move on to Gordon model. Walter model அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. Formula, 3 conclusions. Based on that conclusion, sums they will ask you. வேறு எதுவுமே கிடையாது. Now Gordon model also something like that only. Okay, what formula he has given? Now P0 is equal to E into 1 minus B, 1 minus B. Okay, divided by, I'll explain everything, KE minus G is the formula. Write down. P0 is equal to, or price of the share is equal to, E, 1 second, write down E1, don't write simply E. E1 இப்படி எழுதுங்க. E1 bracket on 1 minus B whole divided by KE minus G. Okay, E1 என்ன தெரியுமா? expected earnings at the end of the year. அடுத்த வருஷம்க்கு எவ்வளோ earnings வரும்? future earnings. ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் இல்லையா?
போயிட்டே இருக்கும், மேலே 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 போயிட்டே இருக்கும்னா அதை ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். எக்ஸ்பெக்டட் expected earnings, okay, into 1 minus b. B means retention ratio. What is retention ratio? உங்கள் கம்பெனியில் பாலிசி இருக்கும் 40%, 30%, 60%, 80%. வாட் யூ ஆன் அந்த அது வந்து ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸாக வைப்பீங்க நீங்கள். சப்போஸ் 40%, சப்போஸ் ஏர்னிங்ஸ் 10 ரூபா, அப்போது ரிட்டென்ஷன் ரேஷியோ 40%. அப்போ 1 minus 0.4, 6, 10 into 0.6 will be your D1. அப்போ இது E1 into 1 minus B is nothing but D1. Expected dividend. I repeat, E1 into 1 minus B means D1, expected dividend. I repeat, expected earnings into 1 minus retention ratio. Retention ratio means that is the return earnings you are making, percentage. B is retention ratio or retention percentage ratio, 0.4, 0.3, 0.6 and the mari. So 1 minus, suppose a retention ratio is 0.3. Suppose 0.7 into E is your dividend. So P0 can be expressed as like this also, D1 by KE minus G. Avladha. This is the Gordon model. Now what is a G? G is growth. Every year வருஷம் growth ஆகுது earningsல. எவ்வளோ growth ஆகுது? B growth formula is growth is equal to retention ratio மேல வர income R, B into R. R means return on investment, internal rate of return or return on investment. R, retention ratio B into R is growth. புரியுதா? K means you know cost of equity. அவ்வளோதான் ஃபார்முலா. இது எப்படி வந்தது? மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேட்டிவ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட் நம்மளுக்கு. வால்டர் மாடல் அப்புறம் கார்டன் மாடல் கண்டிப்பாக டெரிவேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அது டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும்டா நம்மளுக்கு. எக்ஸாமுக்கு லிங்கே கிடையாது. ஸோ ஐ வில் நாட் வேஸ்ட் மை டைம். And I wish you also don't waste your time finding out how those formulae have come. அது ஒரு பெரிய ராமாயணம் இருக்குது அது மேலே, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஃபார்முலா வந்துச்சு, இப்போ கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு கான்செப்டுக்கு வேணும்னா நானே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், ஆனால் வேண்டாம். அது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூனோ டைம் பாஸ் மாதிரி ஆகிடும். அது ஒரு வாட் இஸ் தட் இன்டெலெக்சுவல் அனாலிசிஸ் மாதிரி ஆகிடும். சார் இது எக்ஸாமுக்கு தேவையா? 0 தேவை. How this formula they have got, okay, அது வேண்டாம், வெறும் இது போதும். All of you under, suppose if it is necessary, நானே you know about me, no, I myself would have given you, because that is not necessary. இப்போ அது வேண்டாம். Okay, so growth is equal to B into R and K. புரியுதா the formula? இப்போ P is equal to E1 into 1 minus, okay வா? PR means is nothing but what? Growth. Growth rate. இதுக்கு இப்போ இதுலயும் ஆல்மோஸ்ட் அதே தான். Conclusions same like Walter. Obviously no, when growth, company growth conditions R is greater than K, then don't give any dividend. When R is equal to K, there is no optimum ratio. Hey, in Walter model also, if suppose R is equal to K, தெரியுமா, whether you give dividend, however much of dividend you give, value of the share will be the same only. Here also, and declining, suppose R is less than K, okay, then you give full 100% dividend. I told you already, same thing only. Okay, come on, all of you. எது எங்க? there is nothing called like optimum ratio. எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் டிவிடெண்ட். whether you want to give full dividend, full earning வர full கொடுத்துருங்க, இல்லைன்னா கம்மி கொடுங்க, அது உங்கள் சாய்ஸ். It means whatever amount of dividend you give, you will have the same price. Understood? Okay. இப்போ கார்டன் மாடலில்
Now illustration 4. Come on, do this one. Calculate the price of the share using Gordon model when dividend payout is 25%, 50%, 100%. Come on, 3 minutes time, not more than that. Quickly. Now I'll explain you that one. Quickly, 3 minutes time only, not more than that. Thoda dividend payout ratio 25%, direct dividend percentage கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ earnings per share எவ்வளோ உங்களுக்கு? 30, okay, 12 lakhs போச்சுன்னா 18 at 6 rupees. அப்போ first இது வந்து dividend D1 6 into 25 rupees, 25%, 1.50. D1 கொடுத்துருக்காங்க. First case 0.1, D1 is equal to how much? 6 into 0.25. How much? 1.50. Understood? Tell me, my dears. Should I explain once more? Arthade 150 first case. Okay, I'll explain here. Look at here. You do. Okay. Illustration 4. Earnings. How much earnings? 30 lakhs. Less preference dividend. How much preference dividend? 100 lakhs into 12%, 12 lakhs, 18 lakhs. Okay, this is earnings for equity. Earnings for equity. Okay, earnings for equity. Number of equity shares. Number of equity shares. Number of equity shares from the 3 lakhs. Therefore, EPS rupees 6. How? 18 lakhs by 6 lakhs. Sorry, 3 lakhs. Correct? Okay. Calculate the price per share using Gordon model when dividend payout is 25%. So, case 1. Case 1. D1 is equal to EPS into 25%. Correct? 6 into 25%. How much? 1.50. P0 is equal to D1 by KE minus G. Okay. Now is equal to D1 YOLO 1.50. KE YOLO. How much KE they have given? 0.16. Correct or not? 0.16 minus G, the formula, what did I say? What did I say? G formula. G is equal to B into R. Did I say this or not? How much is B? 0.25. 25% is what is that? Dividend payout ratio. Appo retention ratio.
75%. You have to be very, very careful. B is 7, okay, retention ratio. Retention ratio how much? 0.75 into R. R how much? 0.20. Does any student have any doubt, my dears, in this? Retention ratio. How this has come? 1, okay, 1 minus 0.25. That is DP ratio. Understood or not? Does any student have any doubt in this? That's all. IPO is equal to 1.50 divided by 0.16 minus 0.75 into 0.2, 0.15. Upon 1.50 divided by 0.01. How much? 150. Does any student have any doubt in this? Can we move on? This is case 1. Case 2. Solunga. Case 2. P0. D1. D1 YOLO. How much they are telling? 50%. EPS into 50%. 6 into 50%. 3 rupees. P0 is equal to 3 by KE. KE how much? 0.16 minus 0. B into R 0.2. So 3 by 0.16 minus 0.10. Correct? Yeah. So 3 by 0.06. Come on. 3 by 0.06. How much? Rupees 50. Rupees 50. Case 3. Case 3. D1. D1 YOLO 100%. EPS into 100%. So rupees 6 into 100%. 6. So P0 is equal to 6 by, okay, retention ratio 0. Appo growth edume kadiyadu. Isn't it? 0. Retention ratio 0 illa into 0.20. So 6 by 0.16. Solunga. 6 by 0.16. Third, avladha romba kammi. You have distributed full dividend. Tappu. When return on investment is more than KE, you should reduce your dividend. It all depends. That's why dividend decision is very crucial. What MM is telling, in the moon R is greater than K, less than K, equal to K, it does not matter. நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள். இல்லை சார் ஆர் கிரேட்டர் தென் இருந்தால் சரி, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இருந்தால் எவ்வளோ வேணாலும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். மோர் இருந்தால் கம்மி தானே பண்ணணும். அப்படி நான் சொல்லலையே. ஹூ எம்எம்ஏ ஸ்டெல்லிங் வாட் எம் யூ டிசைட்ரா. ஓகே, ஓவரால் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வில் பி த சேம். அது நம்ம வரப்போகிறோம். இருங்க. ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸா? ஸோ இது வந்து கேஸ் 3. அடுத்தது டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல். இப்போ I told you no, dividend discount model is slight variation of the dividend discount model. Dividend discount model எப்படி தெரியுமா? Listen now carefully. All of you give the heading dividend discount model. Quiet. வால்டர்ல ஃபார்முலா வேறப்பா. அங்கே வந்து கன்க்ளூஷன் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஃபார்முலா இப்போது ஃபார்முலா அதே கிடையாது. ஃபார்முலா வேறு. கார்டனில் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்டு, வால்டரில் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ்டு டிவிடெண்டு. அங்கே D1 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? கார்டனில் க்ளீன்லி டெல்லிங் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடெண்டு, ஃபியூச்சர் டிவிடெண்டு. D1 you should take, not D0. வால்டரில் அப்படி கிடையாது. present dividend you should take. அது growth எல்லாம் வருது.
அங்கே இல்லையா வால்டரில், ஆனால் கன்க்ளூஷன் சேம் தான் regarding when r is equal to greater than k, conclusion, but a formula clearly different. Understood? இப்போ dividend discount model, as I told you, dividend discount model is slight variation of Gordon model. உண்மையாலே இப்போ there are 3 situations dividend discount model: zero growth, constant growth, variable growth. Okay, zero growth means இதுல 3 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. Zero growth, that means there is no growth happening in the company, constantly it will keep earning money, that means dividend also will be constant. Okay, then zero growth. Constant growth means வருஷம் அதே growthல போயிட்டு இருக்குது. Suppose a 6% growth now, every year earnings will keep growing 6%, dividend also will keep growing 6%. Okay, that is called constant growth. But both are constant, but both these situations are highly unlikely. Is it ever possible for any company to have this kind of scenario? Growth either positive or negative growth. Constantly means stagnation is impossible. Remember, my dear, for anything, stagnation is a short term what is that phenomena. If anything is stagnated, okay, stagnated அப்படியே இருக்கலாம்ப்பா, முடியாது. either you devolve from there, கீழே போயிடுவீங்க, இல்லைன்னா மேலே போவீங்க. ஸ்டாக்னேட்டட் அங்கேயே இருப்பேன், கான்ஸ்டன்ட் இங்கே அப்பா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குப்பா, முடியாது. யூ மே ஃபீல் தட் ஆமாம் இங்கே இருக்குது, கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு அப்போ அங்கே ஸ்டாக்னேட்டட் இருக்கலாம். அங்கேலேருந்து நீங்கள் எய்தர் யூ க்ரோ ஆர் யூ கம் டவுன், பட் ஸ்டாக்னேட்டட் இருக்க முடியாது. அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஸோ ஈவன் தோ இஸ் டெல்லிங் ஜீரோ growth, theoretically it is there, but practically not possible. Constant growth also, is it possible? Correctly the same growth is happening? No. Then something called as variable growth. Variable growth. Now this is highly practical. உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கா, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி இருக்கா? சிஎம்ஏ பசங்களுக்கும் இருக்கு. அங்கே கார்டன் மாடல் சொல்லி ஒன்று இருக்கே, இல்லைன்னா தெர் இஸ் ஏ லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கா? லைஃப் சைக்கிள் இருக்கா இல்லையா? ஸோ தேர் வாட் ஆர் த டெல்லிங், ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி மாதிரி இருக்கும், தென் ஹை க்ரோத் வருமா வராதா? தென் இட் வில் கெட் ஸ்டெபிளைஸ்ட், தென் ஃபால் வில் ஹேப்பன். Remember, no? இப்போ ஃபால் எல்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. Now variable growth means what? You will keep growing at a constant growth for a moment, then growth stagnate ஆயிடும். அதான் இதோட கான்செப்ட். What does it mean? Suppose there is a project வந்து 10 years life, 10 years வரைக்கும் you will have a constant growth, dividend growth. Now growth will be 8%. Then 10th year க்கு அப்புறம் the growth will become now 6% permanently. That's what this is telling. Then in that case, how will you find out the share value? So all the 3 scenarios we are going to learn. Again I repeat, this is zero growth. Zero growth க்கு formula write down. P0 when growth is, write down, 0 is equal to simple D by P0. Dividend by, okay, that is annual dividend by, by KE. Simply capitalize the dividend with KE. அவ்வளவுதான். What does it mean? Simple பா. வருஷம் 10 ரூபா கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. யாரு? கம்பெனி.
To whom? To the shareholders. What is that 10 rupees dividend? Change ஆக மாட்டேங்குது. And KE suppose say 20% is. KE is, what is the value at which the share value will be marketed? 10 by 20% is 0.2, 50 rupees. அவ்வளோதான். Price of the share also will be constant. 10 rupees dividend. Every year they are giving. And that is what expected also. And this is what KE is 20% is constant. So 10 by 20, 50 rupees. This is P0 when growth is 0. Okay. When constant growth, P0 when constant growth, please write down, when constant growth, here clearly Gordon model dane, constant growth means just now we did know every year growth will keep on happening. So in that scenario, you know, P0 is equal to D1 by KE minus G. Gordon model apply ஆயிடும். Constant growth na. Understood or not? Should I explain once more, my dears? Now P0 when variable growth, you know, variable growth. Now he will not bother us too much. He will give you only two kinds of growth rates. He will tell for first 5 years growth rate is high growth rate 10%. Adukapram it will stabilize at 7% or 6%. Some 2% he will give. For first 5 years or first 7 years he will tell growth rate is 12. Then after that it is stabilizing to 8%. Like that 2 growth rates he will give. புரியுதா? அப்போ எப்படி நீங்க, how will you find out? That I will show you now. Okay, look at here this one. Variable, actually this formula only. எப்படி தெரியுமா? When variable growth P0 is equal to now for the years which you have, you know, growth rate வந்து it will now first வந்து 5%, 7%, it will keep on it's like 2 growth rates 10% and 8%. இந்த மாதிரி கொடுத்தா எப்படி பண்ணுவீங்க? 10% எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? 5 years. And this 8% after 5 years. Now how will you find out P0 now? Then you know how will you go about it? P0 is equal to D1 by 1 plus KE to the power of 1 plus D2 by 1 plus KE to the power of 2. Please write down. Okay, please write down. Plus dot. Okay. D5 in my example I am giving D5 by 1 plus KE to the power of 5 plus okay, plus present value of 5th year by 1 plus KE to the power of 5. நீங்க எழுதுங்க, நான் சொல்றேன். Okay, so you wrote it. We'll go for a small break, 5 minutes. Come back, I will explain this through an example. I'll explain through an example. 5 minutes break. Then இதுக்கப்புறம் sums டக்கு போடலாம். Come on, 5 minutes break.
All the online students, can you hear my voice? Mm. So here you write down, my dears. Example for variable growth. Variable growth. Understood? Hmm? Example for variable growth. D0 rupees 10. D0 rupees 10. Growth is equal to 10% for 5 years, and after that G is equal to 6%. KE is equal to 15%. KE is equal to 15%. Find out price of the share. P0 is equal to, I told you already. Now 5 years. No, see, high growth rate is for 5 years. Yeah, so D1 by 1 plus KE by to the power of 1 plus D2. To put it very simply, one second, don't write like this formula. Wait, 1 second, my dear. Year, don't, okay, you have already written the formula. No need to repeat again. Okay, I'll simplify this formula through this table. Year, dividend, present value factor at the rate of 10%, present values. அவ்வளவுதான். Okay, எழுதிங்களா? Year, tell me. Now here has been given D0, but for us it starts with what? D1. At the end of year 1,
what will be the D1? What will be? Now it will be D0 how much? 10. Growth rate how much? 10%. 10 plus 10%. 11. Correct? Year 2. 11 plus 10%. How much? 12.10. 3. 12.10 plus 10%. சொல்லுங்க quickly tell me. 12 31. Year 4 13.31 plus 10%. சொல்லுங்க quickly. 14.64. I will stop. Year 4 சொல்லுங்க. Year 5. So up to year 5 10% is growth, no? So 14.64 plus 10% சொல்லுங்க. 16. இப்போ present value factor ஏன்னா cost of equity is 10%, no? Come on, 1 by 1 point தெரியுமில்ல present value factor 1 by 1.1. 1 by 1.1. How much? 0.909 is equal to, திருப்பி is equal to போட்டா 0.826, again is equal to 0.751. Capital budgeting I have already told you, 0.683 and 0.621. Okay, understood or not? Now multiply. Now 11 into 0.909. How much? 9.999. Then or 10 rupees you can say. Okay, we will write 10 rupees. No, don't unnecessarily. வரட்டும். No, எல்லாத்துக்கும் அதே தான் வருமா? இல்லையே. 12.1 into 0.826. அப்போ 10 தானே. So almost everything 10 rupees, no? Okay, write down then. Because see, growth rate and present value present value factor, cost of equity, how much I have taken? 15. Sorry, I'm very sorry, my dear. I'm very, very sorry. Adam, what is this? Present value factor, it was my small mistake on my part, my dears. 15%. Online students, I'm really very sorry for my mistake. 15%. Because present value factor should be calculated at a cost of equity. That's what I was wondering, same how it is coming. Now come on, 1 by 1.15. Come on, quickly tell me, my dears, how much it is? 0.87. Okay, then 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 497. Come on, now multiply quickly. Then 12.1 into 0.756, 9.15. Then 13.31 into 0.658. Come on quickly. 8.76. 14.64 into 0.572. 8.37. 8.37. 16.1 into 0.497. How much? 8. Correctly 8. Now add all of them. Add all of them. Now 8 plus 8, 8.37, 8.76, 9.15, 9.57. Total எவ்வளோ? 43.85. இது வந்து
டிவிடெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் வேல்யூஸ் 5 வருஷம். ஆனால் P0 ஃபார்முலா வெறும் அதுவே கிடையாது. இது வரைக்கும் போட்டோம். எது வரைக்கும்? இதோ இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. ஆனால் இது வேணுமே, புரியுதா? இது வேணும். அது எப்படி வரும்? ரைட் டவுன் now. Now P0 is equal to இல்லை P0 கிடையாது, P5. P5, that is value of the share at the end of 5th year. At the end of the 5th year. Now think about it. From there onwards, constant growth 6%. அப்போ Gordon model யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாமே. எப்படி? is equal to D6 by KE minus G. P5 is equal to, இப்போ P0 is equal to D1 by KE minus G. அப்போ P5 is equal to D6, that is dividend of the 6th year divided by KE minus G. பண்ணலாமா பண்ண முடியாதா? அப்போ D6 எவ்வளோ? D5 எவ்வளோ இருந்தது? 16, write down, 16.10 into growth 6th year onwards changing, no? How much? Understood? 1.06. இப்போ D6 எப்படி வரும்? D5 into 1 plus G of 1 plus G. இங்கே G வந்து 6%. Understood or not? Yeah? Divided by KE எவ்வளோ? minus 0.06. All online students are understanding, my dears. Is equal to, now find out, quickly do, my dears. 16.1 into 1.06, how much? 17.07 divided by 0.09. So 17.07 divided by 0.09. How much? 189.67 வருது. Yes or no? But this is P5. That means, suppose say a shareholder wants to find out the P0 value, present value of the share. Now he knows for the next 5 years the present value of the dividend is this much. And at the end of the 5th year, if he sells the share, he will get how much money at the end of the 5th year? 189.67. இப்போ ரெண்டுத்துக்கு இப்போ write down. P0 is equal to present value of dividend. Write down. P0 is equal to present value of dividend of 5 years. அதான் இது இந்த ஃபார்முலா, the first part. 5 years the present value of dividend. திருப்பி present value, இப்போ 5th year the price the present value. 5th year present value, write down. Present value of dividend of 5 years plus present value of P5 is equal to present value of dividend of 5 years நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எவ்வளோ? 43.85 plus P5 value எவ்வளோ? 189.67 and 5th year present value factor எவ்வளோ? 15%. 0.497 multiply பண்ணுங்க. 0.497. come on, add both of them. கண்டிப்பா இந்த சம் வரும், இந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும். அவன் வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸ்ல கொடுத்துருக்கான் உங்க புக்ல. நார்மல் சம்ஸ்ல எங்கேயுமே கொடுக்கல, பட் டெஃபினெட்லி these sums are very important. come on, tell me how much it is. 40 now 189.
189 point, that's why I framed my own question and gave you, into 0.497 plus 43.85. So if you do, how much it is coming? 138.12. Correct, Ada? 138.12. This is P0. Yeah. You wrote, all of you? You have any doubt to ask? Tell me. In the table, Kandipa. Ipo, this one, this is the formula I have given. No, P0 is equal to, I am taking that high growth rate is for 5 years, then 6th year onwards, the growth rate is going to stabilize at, oh, I have taken here growth rate 6%. I have taken growth rate for after the stabilization, it will be high growth rate is 10%, then after that growth rate will stabilize for 6%. After how many years? 5 years. Then for 5 years, I'll get D1, D2, D up to 5 at the rate of 10% growth. So D0, how much? Last year dividend 10. So D1 will be how much? 10 plus 10% is 11 rupees. Ippo, adoda present value eவ்வளோ? At the rate of 15%. Because 1 by KE is nothing but present value factor. இப்போ நீங்க கால்குலேட்டர்ல 1 by 1.1 பண்றீங்க, கரெக்டா? அப்போ அது என்ன present value factor தானே? திருப்பி is equal to அடிச்சா என்ன அர்த்தம்? அது second year the present value. So 5 வருஷம் டிவிடெண்டுக்கு present value you found out. டேய், இது 1 by 1.15 டா. டிவிஷன் பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்தது. மல்டிப்ளை பண்ணல. இப்போ D1 into 1 by, இப்போ பாரு, இங்கேயும் அதான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. D1 into 1 by 1 plus KE. Same thing only we did. You understood? So these are all present value factors. We multiplied. Then present values vandicha. Okay. So these are the present values. Then after 5 years, suppose the investor decides to sell that at the end of 5th year. At what amount he can sell? P5 will be based on Gordon model. Based on Gordon model will be D6 divided by KE minus G. Then a formula. P0 is equal to D1 by KE minus G. Yeah. Appo P5 will be D6 divided by KE minus G. Yeah. So that panni. Okay, that only. Now D6 will be is nothing but what, my dear? D5 into 1 plus G. So D5 how much? 16.10, which now plus into 1.06 divided by 0.15, the KE is the G. Then you found out this is P5. 5 வருஷம் அப்புறம் if I sell my share, what is the price I will fetch for the share? 189. But I want not price of the 5 after 5 years. I want price now. Yes or no? So how to get it? For 5 years, how much dividend I will get? Series of amounts. Present value of those 5 dividends is how much? 43.85. Then present value of this 189.61 is how much? Present value factor of 15% is this. Multiply and you add both. This is the P0. Understood? What I suggest, all of you, offline and online, you contemplate on it. If you don't understand, you ask me next class. Now I will not keep on explaining. Time waste ஆயிடும். நீங்க வீட்டில் இல்லைன்னா whenever you are all alone, இல்லைன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. திருப்பி டவுட் வந்துச்சு கண்டிப்பாக clear ஆகிடும். எதுவுமே I have explained enough. Suppose still you have any confusions, ask me next class. Not now. Waste ஆகிடும் time. Okay? Can I move on? Now, come on. We will now start working out textbook sums. இது 5 பண்ணுங்க. Come on. X Limited is a no growth company. That means growth rate 0. Pays dividend. அப்போ D எப்போமே 5 தான். D1, D2, whatever it may be. If the cost of capital 10%, calculate the market price. No growth means what? P0 is equal to D by KE. அவ்வளோதானே? Yes or no?
D by K. D, come on, do no. D how much? 5. By K how much? 10% or 0.1. 50 rupees. 50 rupees. Should I explain once more, my dears? Then, all that illustration 5 over. Then illustration 6. Now, constant growth model means Gordon model, my dear. Even the before sum, in my example, 6th year constant model vandicha, constant growth. Which formula we applied to find out P5? To find out P5, which model we applied? Gordon model. And we found out the price of the 5th year. Then 5 வருஷம் dividend நம்ம கையில் இருக்குது. அப்போ எல்லாத்தது present value total பண்ணுங்க. P0 வந்துருமா வராதா? அது வந்து 2 growth model. First high growth model, then constant growth model க்கு அந்த மாதிரி. எல்லா வருஷம் ஒரே கான்ஸ்டன்ட்ல இருந்தா வேற எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை. Gordon model அப்ளை பண்ணுங்க. What? D1 by KE minus G. அவ்வளவுதான். Constant growth model. No 2 growths. ஒரே model. XYZ is a company having share capital of 10 lakhs. Rupees 10 lakhs, 10 each. Up 1 lakh shares. Distributed current dividend of 20%. Current dividend means D0, 2, D1 kadiyade. Current dividend means the expected dividend, future dividend, dividend at the end of the year. Appo na D1. Kunchu language le, he will play with you. You remember Gordon model D1. Understood? For now, what is that? First model is what? What is the name? I forgot. Walter model and the mari edhume kediyadhu. D1 and dividends solluvaanga. Okay? So D0 evlo? It distributed current dividend of 20% per annum. 20% of course of the face value. Face value is 10 rupees. Adu eppadi vandhudu? 10 into 20% rupees 2. Annual growth rate in dividend is expected. G வந்து 2%. Suppose 0.02. The expected rate of return on KE 15%. 0.15. Calculate the price of the share applying Gordon's growth model. Gordon's growth model or constant growth model, meaning same only. Understood or not? Gordon has assumed that growth is constant. Based on that only he has given the formula. Understood? Okay? So come on, find out. P0 is equal to price of the share is equal to D1 by KE minus G. D1 evlo? 2 into 1.02 D1. Yes or no? Now 2 rupees is the dividend already paid by the company. Look, how do you know? Look at here. It distributed, past tense, word past tense. Wait. Current dividend means already paid. We need expected dividend. Dividend at the end of the year. அப்போ அடுத்த வருஷம் என்ன டிவிடெண்ட் வரப்போகுது இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ வரும் அதான் D1. புரியுதா? ஸோ D1 by K. அப்போ 2 rupees கண்டிப்பாகவே D1 கிடையாது, அது D0. நம்மளுக்கு D1 வேணும். எவ்வளோ வரும்? எப்படி வரும்? 2 into growth 2%. அப்போ 2 into 1.02 is D1 by KE எவ்வளோ? 0.15. Growth rate திருப்பி 0.02. Come on, do know how much it is? 2.04 divided by 0.13. அப்போ எவ்வளோ? அது 15.69. Understood? இப்போ இது பண்ணலாமா? Illustrations are going quickly. We'll keep on doing. Remember, I have explained on 1 second. I have not explained this one. No, what is that? approach. After doing this, I will go there. Or 1 second. After this, through illustration 8 also I can explain approach. Explain pannuven. Illustration 7. A firm had paid dividend of 2 per share last year. Appo ide D0. The estimated growth rate of the dividends from the company is estimated to be 5%. G.
Determine the estimated market price of the equity share if the estimated growth rate of dividend rises to 8%, falls to 3%. Also find out the present market price of share given that the required rate of the equity is 15%. Appo 3 cases, 2 minutes time. Come on, 3 answers I want. D0 sorry is equal to 2. Okay, KE is equal to 15%. Now 3 situations he is asking. Okay, one situation is growth is 5%. Then another variation is giving growth is 8%. Another variation is telling growth is 3%. 3 answers. It is not like the sum which I explained in my example. This is normal sum. So 3 answers. Come on, find out, no? Quickly. All online students comfortably understanding. Bhuva, Pavni, Maithili, all of you. Have any confusions? Come on. Yes, quickly. Yeah. Come on, quickly. 3 answers vandicha. Girls. Three answers. Now I'm asking you people only. Front row, 2 girls. Come on. Found out or should I explain? இங்க பாருங்க. முதல்து வந்து D1 2 into 1.05 divided by 0.15 minus 0. வந்துச்சா? I'm asking you only. வந்துச்சா? இல்லை should I explain now? Explain பண்ணணுமா? Sure? Can I move on? அடுத்தது suppose 8% ஆச்சுன்னா what will same thing, only numbers தான் மாற்றணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. All 3 answers are got. Okay, we'll move on now. Now we'll come to 8. Illustration 8. Through illustration 8 மூலமா I will explain you MM approach. MM approach. Okay. MM approach. You know what MM is telling? Dividend declaration, there is no way it is any necessary, means to find out the value of the company. Value of the share, one share may change, but overall value of the company is not going to change, is what he is trying to say. He is not saying that price per share in the market will not change. அப்படி அவங்க சொல்ல வரல. That may change a little bit, but overall value of the company, just because you have declared dividend, overall value of the company அப்படியே இருக்கும்.
அப்போ அப்படி இருந்தால் நீங்கள் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ண என்ன, டிக்ளேர் பண்ணலன்னா என்ன அப்படி he is asking. Mathematically he will prove now. Understood? Now how he is going to prove? Now I'm going to first முதல்ல explain, now theory explain பண்ணிட்டு then I will come to this one, some illustration 8 நான் explain பண்ணுவேன். Okay, he has given one formula, approach. He has given one formula. You don't have to write anything, I'll explain, just keep listening, all of you, because everything is there in your book. அது திருப்பி இங்கே எழுதுறது தேவையில்லை. First listen, and while doing the illustration 8 again you are going to write now step எழுதுவீங்க. But as of now, approach ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி, நாட் ஒன் ஷேர் மை டியர்ஸ். வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு they are telling you agree to this அப்படி கேட்குறாங்க. n into P0. Everyone will say okay, yes only. What is P0? Current price of the share. N is what? Total number of shares present, whatever number of equity shares balance sheet la irukum illaya, number of equity irukada. We write from 11th standard or means எப்போ நீங்கள் இது சிஏக்கு வந்துட்டீங்களோ அப்போலேருந்து நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க. நம்பர் ஆஃப் equity shares we keep on writing. Why? Even in 12th also, balance sheet, share capital chapter, number of equity shares we write. No, so n means number of equity shares into P0. P0 means market price of the share is the total value of the company. அது வந்து இது they have given one formula. What is that formula? N means present value of the shares is telling is equal to n plus del n, okay, into P1 minus I plus E divided by 1 plus KE. 1 plus KE. The formula கொடுத்தாங்க அவங்க. Now they are asking, in the formula எங்கேயாச்சும் dividend இருக்குதா கேட்குறாங்க. Now everyone looked at like this. Something you have written. Now they sarcastically whoever looking at that formula, no, n del n அந்த triangle இதை போட்டிருக்கீங்க, n P1 I D லெட்டர் தெரியல, டிவிடெண்டுக்கு டி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், அது நீங்கள் எழுதலை. தென் தட் மீன்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் யூஸ் டிவிடெண்ட். அக்ரியா? இப்போ அதர் பீப்புள் வை வுட் இன்ட்யூஷன் ஆமாம் இல்லை டி இல்லை அப்போது அப்படி எல்லாம் சொல்லிடுவாங்களா? சரி, இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க? நாங்கள் டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? அரே, ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹவ் நாட் ரிட்டன் டி, தென் யூ எக்ஸ்பிளைன். நவ் வாட் யூ வில் ரிட்டன் டு டெல் டு you may get annoyed also on him. You will say, sir, adu okay sir, neenga use pannalena enna sir idu? You will ask like this. No, adu okay. Now we understood you have not used the word D or letter D or dividend unga formula illa, idu engalukku purinju pochu sir. Now you are telling means value of the company is n into P0. Okay sir, இப்போ நீங்க இது சொல்றீங்க, ஆனா இது எதுவுமே எங்களுக்கு புரியல சார். And you are showing us this one. So இங்கே D இருக்கா? இல்லை, அப்போ என் ஃபார்முலா D யூஸ் பண்ணல பார்க்குறீங்களா? Then that's why D is irrelevant. Now if says so, now as critics you are to me, will you accept like that? What will you tell to me? Explain. Logics கொடுங்க. Just because you have written one formula and you are asking us to take it. Now, of course, now nowhere in the formula dividend is there, and now he is telling that is the value of the company. We'll prove now. Okay. Now, how he started? He is telling he started with the Gordon formula, or what is that? I'll tell you. P0. He is telling P0 na enna? He is asking.
dividend at the end of the first year, D1 is telling D1 plus P1 by adoda present value dane he is asking. Everyone will say yes. Correct? No. Ipo P0 value is what, my dears? D1 plus P1. P1 means what? At the end of the year, what is the price of the share? ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுங்க. Suppose say at the end of the year dividend is going to come 10 rupees to you. At the end of first year the share value is suppose say 200. இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணா 210. இப்போ suppose say your cost of capital is some percent 15%. So 1 plus 0.15 பண்ணா அப்போ இதோட share value இங்க வந்துருமா வராதா? Now that is how he started with. So P0, now he is telling this is what your formula. No, he is asking. ஆமா இதோ நானும் எழுதுறேன். So then immediately everyone will, then you have used dividend. No, everyone pointed D you have used, and you are telling that D is not going to be D is not necessary to find out the P0. You started your equation with that, then immediately MM approach is shot back. Wait, we started with your D, will end without D. D in the formula irukadu paaru eppadi. We will come to conclusion like this. Inge D irka illa. So this formula they are going to convert into this. Understanding or not, how they will develop? Now they are telling multiply both the sides with the, you can write down now here onwards, my dear. Come on, write down now. Come on, write down now. MM approach, value of the company, you will understand it better. MM approach, value of the company. Come on, quickly write down. MM approach, value of the company, N into P0 is equal to okay, N plus del N bracket close into P1 minus I plus E whole divided by 1 by KE. Idha avanga basic formula. Okay, understood or not? Ipo how they started, it started the equation with everyone who will agree to this. P0 is equal to D1 plus P1 by 1 plus KE. So no one will can deny this one. Who will can deny? Because it fits into Gordon model also. Gordon is also telling like this only, no? Yes or no? Okay, so it fits into correctly, everyone, yes, correct only. Then he is telling multiply both the sides with the N. Write down. Multiply both the sides with the N. So what will happen? Tell me, my dears. NP0 is equal to, okay, NP0 is equal to NP1 plus ND1. I have a little change, means avladha. NP1 minus NT1 divided by 1 plus K. Agree? Agree? Continue. Next line. Now add del NP1 and subtract del NP1 at numerator of right hand side
of the equation, right hand side of the equation. இப்போ நீங்க யோசிங்க, இது NP0 அப்படியே கீழே வந்துடும், NP1 அப்படியே வந்துடும். எழுதுப்பா. Simply keep looking will not help you. Plus ND1 plus del NP1 minus del NP1 whole divided by 1 plus KE. Mathematically இப்படி எழுதுனா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இப்படி எழுதுனா ஏதாவது தப்பா? சேம் நம்பர் in the numerator added subtracted, எந்த தப்பு கிடையாது. Del n is nothing but additional shares issued during the year at the P1 market price of that share at the end of the year. Additional shares issue பண்ணலாம் இல்ல, based on the necessity. புது ப்ராஜெக்ட் வந்தது, நியூ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாமா இல்லையா? பண்ணலாம். At what price you will issue? At the price of that date. No, that is P1. No. So del NP1 minus del, ஏதாவது தப்பா? மேத்தமெட்டிக்கலி டெக்னிக்கலி ஏதாவது தப்பா? எழுதணும் இல்ல. இப்போ ரைட் டவுன். இப்போ இந்த del NP1 னா என்ன? ரைட் டவுன். இதே ஒரு பாக்ஸ். Del NP1 means is what, my dear? Del NP1 means what? Is the money which you raise for new project. Yes or no? Del NP1 is what? Is the money, del NP1 is equal to earnings minus ND1. It's the main thing நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இது அப்படியே பாக்ஸ்ல எழுதி வச்சிருங்க. Okay? Understood or not, my dears? Okay? Earnings. இப்போ நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் புது ஷேர் கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணுவீங்க மார்க்கெட்ல? தி ஏர்னிங்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்களோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு, புரியுறதா? 1 செகண்ட் மை டியர். Change the little form. I minus bracket on E minus ND1. இது வந்து del NP1 ஃபார்முலா. ஒரு பாக்ஸ்ல வைங்க. I minus bracket on earnings minus ND1. Please, this one alone little, you know, little it will challenge your brain. அவ்வளவுதான். How much share capital you will raise புதுசா? Whatever is your investment, pudu project, suppose your investment needed is 50 crores. Suppose you made earnings of rupees 40 crores this year, and out of that dividend you have declared is say for example 20 crores. So how much E minus ND1? So E is 40 crores, ND1 is 20 crores, so remaining 20 crores. அப்போ 50 crores-லேருந்து 20 crores வந்து retention. அப்போ 30 crores is NP1. அதான் எழுதிருக்கேங்க. I means investment, புது ப்ராஜெக்ட்க்கு, மைனஸ் ஏர்னிங்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க. மீதி அமௌண்ட் வந்து ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் அமௌண்ட் யூ வில் ரேஸ் பை ஃப்ரம் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் நாட். Okay, that is del NP1. Del NP1 வந்து amount of new share capital raised from the public. How much new share capital you raise?
whatever amount is necessary for the new project at the end of the year minus retained earnings. Retained earnings means what? Earnings minus dividend. Yes or no? அதான் அங்கே எழுதியிருக்கேன். இப்போ del NP1 இப்போ திருப்பி இங்கே இப்படி எழுதுங்க. இது அப்படியே பாக்ஸில் வச்சுட்டிங்களா? now write down. இங்கேருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. del NP0 is equal to இது 1 second my dear. நான் 2 வாட்டி NP1 எழுதிட்டேன், இங்க தப்பு. ND1 NP1 plus ND1, okay, del NP1 minus del NP1, ஓகேவா? இப்போ நீங்க NP1 இந்த del NP1 இருக்குது இல்லையா? ஓகே, del NP1 இங்க கொண்டு வந்துருங்க. del NP1 plus ND1. நான் again I'm repeating. இந்த NP1 இங்க எழுதிட்டேன், இந்த del NP1 இங்க கொண்டு வந்துட்டேன், ND1 இங்க எழுதிட்டேன். இந்த NP1க்கு இங்க நான் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன், written one definition. Okay, you substitute here. Oh. Okay, so you substitute here. How much? I minus E minus ND1, clear? Whole divided by 1 plus KE. 1 plus KE. Mathematically, any wrong you found out anywhere? I don't think there is any big, rocket science I am explaining. Huh? Second? இல்லையே, நான் பண்ணல, அது அப்படி இருக்கட்டும். It will be helpful for us. Okay, எழுதிட்டீங்களா? இப்போ NP0 is equal to இது N காமன் ரெண்டு பிளேஸ்ல இடத்துலயே, சாரி P1 காமனா இருக்கா? இங்கே P1 காமனா இருக்கா? P1 is equal P1 N plus del N, அது அப்படியே இருக்கட்டும், plus ND1 எழுதுங்க. இந்த full bracket open பண்ணுங்க. Open the bracket. இந்த brackets உள்ளுக்குள்ள brackets இருக்குல்ல, open. minus I minus plus E minus into minus plus minus ND1 whole divided by 1 plus KE. 1 plus KE. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க, ND1 cancel, D gone, vanished, cut ஆச்சு ஈக்குவேஷன்ல mathematically. So he is telling, therefore NP0 is equal to P1 into N plus del N minus investment plus earnings whole divided by 1 plus KE. Proved? Proved or not? He is telling, now MM is asking, now you tell me, now you want to know the present value of this share. Now this is the formula, you put it, you will get it. No, present value, okay, means NP0 is equal to P1 into N plus del N minus இது the formula. This is what will be the formula. Now he is asking, where is the dividend in the equation? Anything should come into the formula. No, if at all you tell that is relevant, where is that relevance in the formula? Now he is asking, unga formula dividend plays a very crucial role, major role. Dividend illana unga formula collapse ஆயிடும்.
ஆனால் இங்கே ஃபார்முலா டிஏ கிடையாது he is telling. அப்போ there is no relevance for dividend at all in the decision making. No, you announce whatever amount of dividend you want, who cares? Overall value of the company will be based on your earnings and pudu investments. That is what it all matters. And KE, not dividend. Dividend you announce how much ever you want. Please hold on. Share price will change. Now what is he telling? If share price reduces, okay, dividend amount அவங்க கையில் திருப்பி, so it will equilibriumல வந்துடும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு at the if suppose dividend declare suppose dividend declare பண்ணிட்டா அது உன் கை காசு வந்துடும், and here share price will decrease ex dividend price. If suppose dividend declare பண்ணலனா price will increase, both will be equilibrium price only. No, that's what he is telling. So overall what is he telling, my dear? NP0 calculation பண்ணும்போது dividend is not there in the equation, so he is telling forget about dividend. Understood? This is what MM approach. இது பேஸ் பண்ணிட்டு illustration 8 பண்ணலாம், நீட்டாக டெவலப் பண்ணலாம். சூப்பர் சம்மு கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும். ஓகே, வந்தா 8 மார்க் 10 மார்க் 12 மார்க் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நீட்லி பண்ணிடுங்க. These kind of things students don't understand means you will mess it up. Concept the main. See, wherever it is necessary, I am taking a lot of time and explaining or not. இது ரொம்ப தேவை, அதனால தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். So all of you, this formula understood or not? So value of the company according to MM approach is this formula. You have to remember this. If you forget this formula, அவ்வளோதான் போயிடுச்சு உங்களுக்கு. Okay, will not forget. No need to explain all this, how this formula has come and all. தேவையில்லை, no need. Okay, directly you remember this formula NP according to MM approach. This is the value of the company formula. Now illustration 8 பண்ணலாம். RST Limited has a capital of rupees 10 lakhs in equity shares of 100 each. இப்போ how many shares are there? 10 lakhs by 100. 10,000 shares are there. Yes or no? The shares are currently quoted at par. அப்போ P0 is equal to how much? 100 he is telling. Okay, the company proposes to declare a dividend of 10 per share at the end of the current financial year. D1 how much? 10. The capitalization rate of the risk class of which company belongs is 12%. KE how much? 12%. Compute the market price of the share at the end of the year. If dividend is not declared, dividend is declared. Dividend is not declared, dividend is. Assuming that the company pays dividend and has a net profit of 5 lakhs, and now net profit how much? 5 lakhs, and makes new investment of rupees 10 lakhs. I, இது வந்து E, இது வந்து I. During the period, calculate the number of new equities to be issued. Use MM model. Use MM model. பண்ணலாமா? Start writing, my dears. Okay, so write down point number 1. Modella, what is he telling? When dividend, now he is telling compute the market price of the share. Okay, market price of the share at the end of the year. End of the year. Okay, based on MM approach. MM approach, one formula he has given. No, what formula? The MM approach formula. What is that first one? So, this MM approach formula. Okay, now write down point number 1. Illustration 8 நம்ம பண்றோம். This and all you have to remember, my dears. Now you have to understand as well as remember. If you forget means no excuse for that. Sir, okay, I understand, sir, but மறந்துருவேன். That excuse you cannot hide behind that. Some students, you know, and some students, what I see, they feel kind of a pride also in their expression. Sir, புரிஞ்சிரும் சார், ஆனால் மறந்துடும் சார். And you know, அதை வச்சுட்டு they feel, I can see they feel pride about it. அது ஒரு scientist feeling மாதிரி கொடுப்பாங்க. Everything I understand, sir, but sir, I keep forgetting, sir. In that there is no pride feeling.
That means you are an idiot, that student. What do you mean by that? You are understanding everything and you keep forgetting. Then even if I tell that also, I am also like an idiot only. I cannot claim that everything I am understanding, but I tell that I forgetting. You cannot claim that. You cannot hide behind that. If you are understanding, immediately note it down, keep it very safe. When next time refer பண்றதுக்கு. The students who keep it very safe, at least make an index. புரிஞ்சு போச்சு, அப்ப cleanly write it and keep it. When you, everyone, even me also forgets, my dear. I understand, forgets. Only thing is, I keep everything noted properly. At least or index mind la illana engayachu vechitte, suppose I forget means and the path immediately it will click. We cannot hide behind forgetting and all. Now see, so many things we have learnt now such time we have spent, invested, and we tell tomorrow maranditenla. That means we are disrespecting our efforts. For that, what we need to do? I am not telling that we should not forget, we will never forget. How is that possible? I am telling make a proper record of it, indexing ella pannittu neat ah veinga. When next time you look into, immediately it should click. It should click. Adha na solluva. Write down. Point number 1. Now MM approach, P0 is equal to D1 plus P1 by 1 plus KE. Then a formula. He is asking in question what, my dear? He is telling compute the market price of this share at the end of the year. If at the end of the year means, is he asking P0 or P1? P0 he has given. How much? See, currently quoted at par. P0 he has given. This is P0. Understanding? P0 100. Okay. So write down, my dears. 100 is equal to D1. How much company is going to announce dividend? 10. Where is that? He has given 10 rupees. The company proposed to declare a dividend of 10. P1 the venu namalke by 1 plus KE. 1 plus KE, how much cost of equity? How much cost of equity? 12%. 0.12. Appo solve pannunga. 100 into 1.12 is equal to 10 plus P1. Appo 112 minus 10 P1 rupees 102. Paranga. Okay. Understood or not, my dear? Okay, இது வந்து dividend declared. Dividend declare பண்ணலனா அப்போ write down point number 2. Point number 2. இது வந்து dividend declared. When dividend declared. Point number 1. Point number 2, P0, when dividend not declared. Namal formula adha. Formula, what is formula? D1 plus P1 by 1 plus K. D1 1 0. P1 evlo? Namalku 100 is equal to P1 thane namalku venu by. Okay, so 100 into 1.12 P1. P1 is equal to rupees 1. Now you asked this one, my dear. Look at here. Think about it now. Equilibrium price கிடையாத பார்க்கலாம். நான் சொல்றேன் இரு. P1 dividend declare பண்ணா market rate எவ்வளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது? Already shareholder கைக்கு எவ்வளவு amount வந்துச்சு? டேய் 10 rupees டா. இப்போ at the end of the year இன்வெஸ்டருக்கு ஆல்ரெடி கைக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 10 ரூபாய் டிவிடெண்ட் வந்துச்சு. அண்ட் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போயிட்டு இருக்குது அவன் ஷேர்? அப்போ அவன் வெல்த் எவ்வளோ? கரெக்டா? இப்போ இங்க வாங்க, இங்க வந்து டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணல. at the end of the year, ஓகே, அவன் கையில் எதுவுமே காசு இல்லை, ஆனால் ஷேர் வேல்யூ எவ்வளோ? அப்போ என்ன? தட்ஸ் வாட் MM is telling. என்ன பெரிய வித்தியாசம் இஸ் ஆஸ்கிங்.
at the end of the year P1 both the பாருங்க இது வந்து இங்க 112 ரூபாய் அங்க 102 ரூபாய் declare so based on the dividend declaration only price changes. What change he is asking? Now look from the investor point of view. No, he is asking investor இப்போ dividend declare 10 ரூபாய் பண்ணிட்டீங்க at the end of the year. அவன் கையில 2 ரூபாய் இருக்கு 10 ரூபாய் இருக்கு, அவன் ஷேர் வேல்யூ 102 ரூபாய், அப்போ அவனுக்கு ஓவரால் வெல்த் 112 ரூபாய். அந்த கேஸ்ல இந்த கேஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இப்போ டிவிடெண்ட் அவன் கையில காசு இல்லை, ஆனா ஷேர் 112 ரூபாய் இருக்கு. ஸோ ஓவரால் வெல்த் போத் த கேஸ் சேம். நோ, அப்போ வேர் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த வேல்யூ? அப்போ P1 suppose there is no change, where is the change in the P0 value is asking question. So dividend doesn't make any play any role in the overall wealth of the shareholders. It is going to be the same. அப்படி சொல்லலாம். புரிஞ்சதா? இது வந்து 0.2 இருங்க. இப்போ 0.3 போலாம். இப்போ look at here 0.3, இது 0.1 0.2 பண்ணிட்டுமா? இப்போ இது வந்து 0.3 ஆக்சுவலி. சரி சீக்கிரம் வா, ஆனா நான் போயிடுறேன். I am moving forward. அப்போ இரு. What do you expect me to wait? For you what? I have given the break time. No. If you disturb me like this means what are you expecting about me? Assuming that the company pays the dividend, okay, and has a net profit of 5 lakhs and makes new investment of rupees 10 lakhs during the period, calculate the number of shares to be issued. Number of shares to be issued. Now write down point number 3. Now point number 3 நீங்க சொல்லுங்க. earnings எவ்வளோ? net profit எவ்வளோப்பா? rupees 5 lakhs. investment எவ்வளோ? rupees 10 lakhs. Yes or no? Okay. Now earnings is the dividend declared, dividend paid ND1 correcta? ND1 எவ்வளோ? ND1 எவ்வளோ? N எவ்வளோ? How many shares? 10,000 into 10, how much? 1 lakh. You remember, I gave you one box mari. He's asking del NP1 is now in question. What is he asking? Assuming that the company pays dividend and has net profit 5 lakhs and makes new investment 10 lakhs during the period, calculate the number of new shares. Del N he is asking. Del N he is asking. Understanding? New shares. Okay. Makes new during the year. Calculate the number of new shares to be issued. Use your mem approach. Del N. Now we have written a formula. You remember this one. This is nothing but del NP1 is equal to investments minus earnings minus ND1. எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். வெறும் del N தான் வேணும். Write down. Del NP1 formula. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்ஸ் இதெல்லாம். Del NP1 is equal to, சொல்லுங்க, what is the formula I have given? Go back, come on quickly. What is the formula I have given? Del NP1 I minus bracket on, come on, E minus அவ்வளோதானே? வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்கேனா? கரெக்ட்? நோ. இப்போ சாரி, அதான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. இப்போ del n P1 எவ்வளோ? dividend declare ஆச்சு. If a dividend declared, what is the price we have found out? P1. Very good answer. That's smart. If dividend already declared, what is the price? Now this is where, see, dividend not declared means price is 112. When dividend declared means P1 how much? 102. Adha edukano. Does any student have any doubt, my dears?
See, these are the things which will define you there. Now here, if your presence of mind is missing, you'll write 112 or something you'll write. There is no preciseness then in the mind, no thinking. You have to be very careful. Question what he has told, dividend declared. Dividend declared na price is 102. Dividend not declared na 112. He may ask you question, how many shares to be issued if dividend not declared. He may ask that also. Understood? You got to be careful about it. So is equal to investment namalku evlo veno I 10 lakham minus earnings evlo 5 lakhs. Dividend declaration evlo ND1 already eluduttom nama 1 lakh. Okay, so del n into 102 10 lakhs minus 4 lakhs, how much? 6 lakhs. Appo del n solunga 6 lakhs divided by 102. How much 6 lakhs divided by 102? 5,883. 5,882.35. 5,883 shares. 5,883 shares. Does any student have any doubt, my dears? Pakka. I will take okay, little extra time, sit down along with me. அப்படியெல்லாம் பார்க்காது, எனக்கு தெரியாது, அது உன் பிரச்சனை. சீக்கிரம் போயிட்டு வா. All of you understood or not? Okay, I'll take little extra time. It may go up to 1:15. நான் illustration 11 வரைக்கும் முடிச்சிட்டு தான் நான் class close பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணல. Okay, you do whatever you want. Illustration 9, 10, 11 பண்ணிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அண்டர்ஸ்டுட்டா? அதுக்கப்புறம் உங்க தலைவலி. Illustration 9 பண்றோம்னா நல்லா பண்ணலாம், இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி. Okay, come on. The following information pertains to XY Limited. Okay, earnings of the company 5 lakhs, dividend payout ratio, DP ratio 6 lakhs. அப்போ return earnings வந்து 40% is 2 lakhs. Correct? Dividend payment வந்து 3 lakhs. Okay. Number of shares outstanding 1 lakh. Number of shares outstanding. KE 12%. R. Okay. Walter model. Come on. 2 minutes time test. MM approach எல்லாம் கிடையாது, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு அது. 2 minutes time. உண்மையாலே 2 minutesல முடிச்சிடலாம் சார். அது எவ்வளோ நாளும் எடுக்கலாம்ப்பா. ஓ, அப்படி வரீங்களா? ஓகே, யூ அஸ்யூம் ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees. அவனுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல டிவிடெண்ட். ஆமாப்பா, இரு சொல்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 5 ரூபா. ஆனால் தேவையில்லையே, எதுக்கு? வை டு யூ நீட் தட்? இது 5 lakhs rupees earnings. Okay, 1 lakh shares 5 rupees. 5 into 60% is 3 rupees dividend per share. Why do you need 5 lakhs rupees earnings? Number of shares எவ்வளோ? அப்போ EPS எவ்வளோ? 5 rupees. 5 rupees into 60% is how much? 3 DPS. அவ்வளோதான். D is equal to 3. அவ்வளோதான். Why do you need face value? புரியுதா? பா, இங்கே டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோனா 40%, 60% of not the face value. Dividend payout ratio means how much percentage of the earnings you are paying dividend. Hey, wrong and all you are thinking da. You are about to multiply with 60% with the face value. Ada. Dividend payout ratio is that percentage of earnings is the total dividend. If suppose how much earnings he has given, 60% means 3 lakhs rupees is the dividend amount. Suppose here face value 100 rupees, then into 60% 60 rupees dividend per share kadiyadu. Idu tappu.
Dividend payout ratio is always linked with the earnings, not with the face value. Please note down somewhere and keep it, otherwise you will forget. Come on, do fast. 3 minutes time, not 2 minutes time, not more than that. Walter model na easy. $45 point, super, very good, 45.83. All online students, Pavani, Bhuva, Maithili, all of you got. Pavani, what happened? Why aren't you responding? Bhuva? Yes, sir. Got it, Yes, sir. Very good, everyone. The students in the first row. Over now P0 is equal to, what is the formula? D plus R by KE into E minus D by KE. Correct? D evlo? How much is D? 3. 5 rupees E, 60 per 3 plus R how much? 15 by 0.15, 0.12. E how much? D how much? 3 by 0.12. How much you got? 45.83. Now he's asking point number 2. Optimum dividend payout ratio according to Walter model and the market value of the company share at that payout ratio. Ippo. Now point number 2. Since, okay, point number 1 முடிச்சிட்டீங்களா? Point number 2. Since R is greater than KE, DP ratio, okay, DP ratio in bracket optimum is equal to 0. Optimum DP ratio 0. Dividend payment பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா company is earning more than the cost of equity. So then he is asking what will be the price. Then P0 is equal to 0 plus 0.15 divided by 0.12, 5 minus 0 divided by 0.12. To be put it very simple, 0.5, 5 into 0.15 divided by 0.12, 3p divided by 0.12, 52.08. Okay, va? With the highest price, 52.08. Understood or not? This is point number 2 answer. Point number 2 answer. Should I explain once more? This is illustration what we did 9, 10 பண்ணலாமா? Okay, now look at here, illustration 10. Taking an example of 3 different firms, growth, normal and declining. Calculate the share price using Gordon model. Gordon model formula என்ன சொல்லுங்க? D1 by KE minus G. Then a formula. Gordon model. Okay. Now growth, normal. In the moon types of companies are there, firms. ஒரு கம்பெனி வந்து நல்ல growth, ஒரு கம்பெனி நார்மலாக போயிட்டு இருக்குது, இன்னொரு கம்பெனி டிக்ளைனிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே, இங்கே வந்து growth company, of course R should be greater than KE. Here normal means R is equal to KE. Here R is less than KE. Okay, now he has given R, KE, cost of capital he has given, earnings also he has given, earnings per share, B return earnings
and 1 minus B, dividend payout ratio. Okay. Now, earnings per share. Come on, write down. P0 is equal to E1 into 1 minus B by KE minus growth. Growth means what? BR. You remember, no? Growth formula I have given you. B into R. Now, case 1. P0 is equal to earnings எவ்வளோ சொல்லுங்க 10 ரூபா தான். Yes or no? 1 minus how much retention ratio? 0.6. அதான் அப்போ D1 is equal to 4 rupees. Okay. Now KE how much? 0.10 minus B into R. Okay, B into R. How much? 0.6 into rate எவ்வளோ? 0.15. Correct? Find out. Find out. 4 divided by, okay, 0.10 minus 0.09. 4 divided by 0.01 rupees 400. Correct? Yes or no? Come on quickly. Now situation 2 பண்ணுங்க. What is situation 2, my dears? Normal de. How much is price? 100. Okay va? Finished? Online students, all of you, Pavni, Maitli, Boa, everyone. I'm going to illustration. Yeah, quickly. Illustration 11 பண்ணலாம். I believe he has given 9 exercise sums. I wish all of you do today. Okay, either you sit down here and do or go home and do. Any doubts if you get, please ask me. I'll explain. புரியுதா? ஆனா பண்ணுங்க, ரொம்ப easy, and you know definitely it will come in the exam. FM easy தானே? Now you are feeling, all of you. Okay, out of 50 40 வந்துடணும் minimum வரும். Okay, and SM ல suppose ஒரு 20 15 25 வந்துச்சுன்னா 65 70 வந்துடும் இந்த பேப்பர்ல. FM கண்டிப்பா வரும். ஈஸி சப்ஜெக்ட். முடிச்சிட்டிங்களா?
Innapa, I'm going to illustration 11. See what he has done, illustration 10, he has got the answers, then he created another hypothetical situation. Suppose say retention ratio, in question he gave 60%, no. Now he changed it to, if suppose retention ratio becomes 0.4, that is B becomes 0.4, then what will happen? Ulta aidum. Okay, high growth company share வந்து கம்மி ஆயிடும், low growth company share வந்து high ஆயிடும். இங்க பாருங்க, high growth company முதல்ல எவ்வளவு இருந்தது? 400 was there. Now it has come down to what? 150. Because what they are doing, they are not retaining the money, they are distributing the dividends. அந்த தப்பு பண்றாங்க. You have to convince the shareholders. பா எதுக்குப்பா இருங்கப்பா, புது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தா நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் போட்டுடுவீங்க, யூ வில் நாட் யூஸ் த மணி ப்ராப்பர்லி, ஏதாவது ஃபிக்ஸ்டு ரிட்டர்ன்ஸில் யூ வில் இன்வெஸ்ட்டு, இங்கே கிட்ட இருக்கட்டும், வி வில் இன்வெஸ்ட் இன் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸு, ஓகே, and will make more money. You have to convince the shareholders in the general body meeting. Understood or not? And keep the money with you. With you means with the company, and invest in the projects, and again you prove yourself that you have made some amount you give. Now have they kept completely 40% they have distributed? No, sorry, first situation la retention ratio 60% is dividend. Suppose you reverse it, கொஞ்சம் சைடு ஓகே ரிசர்வ் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க, ஏன்னா பம்பர் ப்ராஃபிட் ஆகுது. அப்போ that means you are not looking for long term project growth. You are spending the money. You are, in the name of enjoyment, you are spending the money away. Okay, that is wrong. So that is why price of the share is come down. Growth that is growth firm only. எங்கே வரைக்கும் போகலாம்? 400 வரைக்கும் போகலாம் மார்க்கெட்டில். Now this is best, this is best. 400 only, no, because if the shareholders want wealth, they can sell their shares, no, and get money. Mainly shareholders share value in the market should keep increasing. That's main பார்க்கணும். If they want, if suppose a person has saved money and you know he want to buy a house, you know what the people do, they will literally sell the shares and get the money and do land எதை வாங்கணும், இல்லைன்னா வீட்டில் மேரேஜ் இருக்குது, பொண்ணுது மேரேஜ் இருக்குது, இல்லைன்னா பையன் சம் ஓகே வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும், ஒரு then people do like this only. They will keep on saving money, and when the money correct time on the, okay, and they will do planning, and on the time correct on the mutual fund units shares எல்லாம் வித்துட்டு அந்த காசு யூஸ் பண்ணிட்டு either land they will buy or they will construct their house, or வீட்டில் மேரேஜ் இருக்கும், அதுக்கு தான் அந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. They will take the money and spend it. And for them shareholders or investors, you have to show the, see, main wealth is share value தான். Shares price increase ஆகிட்டே இருக்கணும், and when they literally sell the shares, they should see lot of money in their account. That is what the whole aim of this finance management. Cost account, the main aim on the to reduce the cost, operations cost, day-to-day operations, material, labor, wages, material, wages, overheads. How to reduce day-to-day operating expenses? இங்கே வந்து finance management aim என்ன? To reduce the finance cost. Finance correct optimum utilization you should do. Main goal is to increase the wealth of the shareholders only, but different approaches. Understood? Cost accounting the aim எப்படி? To reduce the cost of production. இது வந்து to reduce the cost of finance management. All of you understood? Last sum பண்ணிட்டு will wind up. Okay, illustration 11. Look at here. The following information is given below in case of Aditya Limited. EPS, capitalization rate, KER, dividend payout ratio 30. Compute price per share using Walter model. What would be the optimum dividend payout ratio per share under Gordon's model? Gordon's model. Gordon's model means optimum 0. ஏன்னா R is more than, so அது இருக்கட்டும், இது பண்ணுங்க 2 minutes time. Come on.
முடிச்சிட்டிங்களா? அடுத்த கிளாஸ் வந்து நான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ரைடே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் பட் ஒன் டாபிக். அதுக்கப்புறம் ரேஷியோஸ். வெறும் 2 டாபிக் இருக்குது. முடிச்சுட்டு வைண்ட் அப் த கிளாஸஸ். தியரி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் ஓகே முடிஞ்சால் நான் தியரி பண்ணுவேன். கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐ வில் டூ. பார்க்கலாம். அதில் சம்ஸ் முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் தியரி பார்க்கலாம். Finished? Hey, what are so much of time? Huh? $586.67. அவ்வளோதான் வந்துச்சா? ஆல் ஆஃப் யூ காட் இட்? வால்டர் மாடல். ஏதாவது டவுட்டா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. அப்போ when r is equal to greater than k, r is greater than k, both Walter and Gordon both are telling எந்த டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணாதீங்க சொல்றாங்களா இல்லையா? அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கேட்டிருக்கான். Now we have given the answer. Okay, so as per Gordon model, when r is greater than, optimum dividend payout ratio should be 0. Okay, so next class we will start working capital management. அதில் 5 டாபிக்ஸ் இருக்கு. சின்ன தான், யூ டோன்ட் வரி. ஓகே, நல்லா பண்ணலாம், சூப்பராக பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அதுக்கு அடுத்தது ரேஷியோஸ். ஓகே, அவ்வளோதான். பாய்டா, தேங்க்யூ ஸோ மச். வில் மீட் அகேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரைடே. பை பாய். டேய், நான் கூகுள் மீட் விட்டேன்டா, பரவாயில்லையா? நான் ஏன் பழக்கம் இல்லை, என் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் ஏன் கோச்சிங் சென்டரில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அதான்